Hello, I am Prachi. Today's our topic is MEE MCQs on Unit 1, 2 and 3. So now we start. Here see, first is with the increasing preventive maintenance cost, breakdown maintenance cost. So options are increases, decreases, 3 is remains same and 4 is any of the above. Means increasing preventive maintenance cost. Then what about the breakdown maintenance cost? So breakdown maintenance cost is decreases. Means when with the increasing preventive maintenance cost, breakdown maintenance cost is decreases. So the answer is option B, decreases. म्हणजे की जेव्हा की प्रिव्हेंटिव्ह मेंटेनन्स इन्क्रीज होतं तेव्हा ब्रेकडाऊन मेंटेनन्स डिक्रीज होतं. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ क्वाइट रनिंग टेस्ट इज. क्वाइट रनिंग टेस्टचे ऑब्जेक्टिव्ह कोणते आहेत? तर ऑप्शन्स आहेत टू नो दी नॉईस लेवल ऑफ मोटर. Second is to know the abrupt changes in speed of motor. 3 is to note the tendency of crawling present in motor. 4 is to know the thickness of insulation. So our answer is option A, to know the noise level of motor. Means objective of quiet running test is to know the noise level of motor. Question number 3 is electrical injuries are commonly caused by. Electrical injuries commonly का होतात? तर ऑप्शन्स आहेत फर्स्ट इज अनसेफ इक्विपमेंट और इंस्टॉलेशंस. सेकंड इज अन अनसेफ इन्व्हायरमेंट. थर्ड इज अनसेफ वर्क प्रॅक्टिसेस. फोर्थ इज ऑल ऑफ द अबव. सो अवर आन्सर इज ऑप्शन 4, मीन्स ऑल ऑफ द अबव. सो ऑल दीज आर द कॉजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजुरीज. क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIS. BISचा फुल फॉर्म काय आहे? तर ऑप्शन्स आहेत बोर्ड ऑफ इंडियन स्टँडर्ड. सेकंड इज ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड. थर्ड इज बोर्ड ऑफ इंटरनॅशनल स्टँडर्ड अँड फोर्थ इज ब्युरो ऑफ इंटरनॅशनल स्टँडर्ड. सो द करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन 2, ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड. मीन्स फुल फॉर्म ऑफ BIS इज ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड. क्वेश्चन नंबर 5 इज द मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ स्लीप इन इंडक्शन मोटर इज. मीन्स अशी कोणती मेथड आहे की जी इंडक्शन मोटरमधली मध्ये स्लीप मेजर करते? तर कोणती मेथड आहे? ऑप्शन्स आहेत टॅकोमीटर मेथड, बी इज गॅल्व्हॅनोमीटर मेथड, सी इज ट्रोबोस्कोपिक मेथड, ऑल ऑफ दिस. करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन 1, टॅकोमीटर मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ स्लीप इन इंडक्शन मोटर. नेक्स्ट इज अवॉइडिंग वर्किंग इन conditions. Options are cold condition, dry condition, hot condition, wet condition. So avoid working in wet condition. Question number 7 is overhauling is the part of preventive maintenance, is the part of predictive maintenance, or it is the part of breakdown maintenance or the routine maintenance. So overhauling is the part of routine maintenance. Next question is normally the test voltage applied in HV test of stator winding of 3-phase induction motor is. Options are 1000 volt per twice the rated voltage with a minimum of 1500, 1000 volt plus twice the open circuit standstill voltage as measured between sleeping or secondary terminals. Third is 104 plus 4 times the open circuit standstill secondary voltage, all of this. Normally the test voltage applied in HV test of stator winding of 3-phase induction motor is 1000 volt plus twice the rated voltage within the minimum of 1500. Next question is the internal causes for failure of equipment are. म्हणजे की इंटरनल कॉजेस कोणते आहेत की जे इक्विपमेंटला फॉल फेल्युअर्स इक्विपमेंटच्या फेल्युअर्ससाठी कोणते आहेत इंटरनल कॉजेस? तर ऑप्शन्स आहेत 1 इज टेम्परेचर राईज अबोव परमिसिबल लिमिट्स फॉर अ लॉंग टाईम ड्यू टू प्रोलॉंग ओव्हरलोड. सेकंड इज अ शॉर्ट सर्किट फॉल्ट इन वाइंडिंग. थर्ड इज द फेज टू ग्राउंड फॉल्ट रिझल्टिंग इन टू लार्ज फॉल्ट करंट. फोर्थ इज ऑल ऑफ दिस. तर इंटरनल कॉज फॉर फेल्युअर ऑफ इक्विपमेंट आर all of this. So these are the internal causes for failure of equipment, means temperature rise, short circuit fault and a phase to ground fault. These are very important for coming the online exam.
Then question number 10th is the permissible limits for variation of frequency plus or minus 0.5 hertz, plus or minus 1 hertz, plus or minus 2 hertz, plus or minus 3 hertz. So the answer is plus by or minus 3 hertz. The permissible limits for variation of frequency is plus or minus 3 hertz. Question number next is maintenance is necessary to. मेंटेनन्स नेसेसरी का आहे तर ऑप्शन्स आहेत. फर्स्ट इज टू इन्क्रीज द लाईफ ऑफ मशीन और इक्विपमेंट. सेकंड इज टू प्रिव्हेंट प्रीमॅच्युअर फेल्युअर. थर्ड इज टू keep the machine in good working condition. Fourth is all of the above. So our answer is option 4, all of the above. Means maintenance is necessary to increase the life, prevent premature failure and to keep the machine in good working condition. Question number next is type test conducted on synchronous motor. For temperature rise test, overspeed test, harmonic analysis, or all of the above. So the answer is for all of the above. Means type test conducted on synchronous motor, harmonic analysis, overspeed test and temperature rise test. Question number next is causes of fire due to electric reasons. So the reasons are poor quality of material used, 2 is ground fault between phase and frame, 3 is overheating, and 4th is all of the above. So the all causes are correct and the answer is option 4, all of the above. Next is which factor to be considered while preparing maintenance schedule. मीन्स जेव्हा की मेंटेनन्स शेड्यूल प्रिपेअर करतो तर कोणते फॅक्टर्स कन्सिडर असतात. तर ऑप्शन्स आहेत टाईप ऑफ मशीन, सेकंड इज ॲक्सेसरीज ऑफ द इक्विपमेंट, थर्ड इज कॉस्ट ऑफ स्टँड बाय युनिट अँड फोर्थ इज ऑल ऑफ दिस. So our answer is option 4, all of these. Next question is in breakdown maintenance which activities performed. ब्रेकडाऊन मेंटेनन्सवरती कोणत्या ॲक्टिव्हिटीज परफॉर्म होतात. तर ऑप्शन्स आहेत ट्रबल शूटिंग, सेकंड इज रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट, 3 इज लोकेटिंग प्रॉब्लेम्स, 4th इज ऑल ऑफ दिस. आवर आन्सर इज ऑप्शन 4, ऑल ऑफ दिस. Question number 17 is the internal causes for failure of equipment are. So what are the internal causes? Temperature rise above permissible limits, short circuit fault and phase to ground fault. The block rotor test on induction motor is performed. ब्लॉक रोटर टेस्ट ही इंडक्शन मोटरवर कशासाठी केली जाते. तर ही ऑप्शन्स आहेत टू डिटरमाइन कॉपर लॉस, टू डिटरमाइन आयरन लॉस, टू डिटरमाइन टेंडन्सी ऑफ कवलिंग प्रेझेंट इन मोटर, टू डिटरमाइन ॲब्रप्ट चेंजेस इन स्पीड ऑफ मोटर. So our answer is option 1, to determine the copper loss. Means the short circuit test. Block rotor test on induction motor is performed to determine the copper loss. Next question is objectives of testing is. Options are to determine the performance of the machine is as per the design data or not, to determine the quality of workmanship, quality of material used, third is to test weakness in winding insulation when the motion is not in use for long period, all of the above. So our answer is all of the above, means all the objectives of testing. Question number 20 is a routine test carried out on synchronous motor are. Options are measurement of DC resistance of armature winding, second is measurement of DC resistance of field winding, third is dielectric test on armature winding and all of this. So the answer is all of this, means routine test carried out on synchronous motor are measurement of DC resistance of armature winding, measurement of DC resistance of field winding and dielectric test on armature winding. Question number 21 is factor on which severity of shock depends. मीन्स असे कोणते फॅक्टर्स आहेत की ज्यावरती सेव्हिरिटी ऑफ शॉक डिपेंड आहे. तर ऑप्शन्स आहेत फर्स्ट इज व्होल्टेज ऑफ द सिस्टीम, सेकंड इज करंट पासिंग थ्रू द बॉडी, थर्ड इज रेजिस्टन्स ऑफ द बॉडी अँड फोर्थ इज द ऑल ऑफ द अबव. सो आन्सर इज ऑल ऑफ अबव. क्वेश्चन नंबर 22 इज कॉजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल ॲक्सिडेंट आर. इलेक्ट्रिकल ॲक्सिडेंट्सचे कॉजेस कोणते आहेत. तर ऑप्शन्स आहेत फर्स्ट इज न्यूज लाईव्ह जम्पर टचिंग पोल ऑर स्टे, 2 is a person touches the live wire, 3 is damage of insulation of cables used for connecting the machines, 4th is all of the above. Our answer is 4, all of the above. Question number 23 is the high voltage test on induction motor is performed. हाय व्होल्टेज टेस्ट ही इंडक्शन मोटरवरती का केली जाते. तर
to know the weakness of insulation, to know the abrupt changes in speed of motor, to know the tendency of traveling present in motor, to determine the copper loss. So your answer is option 1, to know the weakness of insulation. हाय व्होल्टेज टेस्ट कशासाठी केली जाते तर टू नो दी weakness of insulation. नंतर आहे क्वेश्चन नंबर 24. दी मोमेंटरी ओव्हरलोड टेस्ट फॉर इंडक्शन मोटर इज परफॉर्म्ड. तर मोमेंटरी ओव्हरलोड टेस्ट ही सिंगल फेज इंडक्शन मोटरवरती केली जाते आफ्टर द हिट रन टेस्ट. अँड दी ऑप्शन्स आर to the abrupt changes in speed of motor, to know the tendency of traveling present in motor, third is to know the weakness of insulation, fourth is to determine the copper loss. So the answer is 1, to abrupt changes in speed of motor. The momentary overload test for induction motor is performed to the abrupt changes in speed of motor. Question number 25 is, the reduced voltage running up test on induction motor is performed. Options are to determine copper loss, to determine iron loss, to know the tendency of traveling present in motor, to know the abrupt changes in speed of motor. Here to know the abrupt changes. So your answer is option 3, to know the tendency of traveling present in motor. Means reduced voltage running up test on induction motor is performed for to know the tendency of traveling present in motor. And to determine copper loss is for the breakdown. And abrupt changes is for momentarily. And to know the tendency of traveling present in motor is for the reduced voltage running up test. Thank you. I hope you like this video.